So in the last class we discussed about the signs of the quadratic expressions, when they will be positive, when they will be negative. In other words, in which cases coefficient of x square as well as the expression will have same sign and they will have opposite signs, and we must remember them. And here ax square plus bx plus c is the given quadratic expression. So as a second point, this expression will have maximum or minimum. If you say it is having maximum, so maximum is how much and at what value of x you can get maximum. No, if they don't have maximum, if you say it gets minimum, then okay, what is the minimum value and where can you get the minimum and how to find the values of maximum as well as minimum. So let's see here. So ax square plus bx plus c అనేటువంటి వర్గ సమాసానికి గరిష్ట విలువ ఉంటుందా, కనిష్ట విలువ ఉంటుందా? గరిష్ట విలువ ఉంటే ఎక్కడ ఉంటుంది, ఎంత ఉంటుంది? అలాగే కనిష్ట విలువ ఉంటే ఎంత ఉంటుంది, ఎక్కడ ఉంటుంది అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు మనం పరిశీలిద్దాం. సో గివెన్ f of x is equal to, so ax square plus bx plus c అనేటువంటి వర్గ సమాసం. You can remember the method of maxima minima from your first year in applications of differentiation you are having. So consider the given function, find the first derivative, find the second derivative, and for maximum or minimum f dash of x is equal to 0. Substitute the value of x in the given function. If it is positive, you can have minimum at that particular value, and it is negative, the function will have maximum. Let's see. Let's find here f dash of x. F dash of x is equal to 2ax plus b. Again find f double dash of x. F double dash of x is equal to dx by dx is 1 and the derivative of b is 0 being a constant. Right here for maximum or minimum. So for maximum or minimum, f dash of x is equal to 0. So f dash of x is equal to 0, 2ax plus b is equal to 0, 2ax is equal to minus b and x is equal to minus b by 2a. అయితే f double dash of x is equal to 2a, it is not influenced by any x. So it's a constant. So case 1. If a greater than 0, suppose coefficient of x square is positive, then automatically f double dash of a is nothing but f double dash of x is positive. Now f double dash of a or f double dash of x is positive, therefore f of x have minimum at x is equal to minus b by 2a. Now minimum value, so minimum value is equal to f of minus b by 2a. So substitute minus b by 2a here. So a into minus b by 2a whole square, b square by 4a square, and plus b into minus b by 2a plus c. So cancel one square and square is equal to b square by 4a minus b square by 2a plus c. So take LCM as 4a. So b square minus 2a 4a 2b square plus 4ac and is equal, writing in reverse, 4ac minus b square by 4a. So this is what the minimum value of that function. Next, case 2. If a less than 0
then f double dash of x is negative because it is 2a. Therefore, f of x has maximum at x is equal to minus b by 2a, and maximum value is equal to, same you can get 4ac minus b square by 4a. And here maybe suppose a is greater than 0, you can imagine a parabola in the shape of like this, and this is what the line x is equal to minus b by 2a, and this is called as vertex, where that axis and the direct cuts the parabola is called as vertex, and the vertex is equal to minus b by 2a comma 4ac minus b square by 4a. This is the case a greater than 0. So we can understand from the diagram also, look at the parabola which is symmetric about this line, x is equal to minus b by 2a, and here this curve is an increasing curve continuously in that one, and here you can understand. So this is the only minimum value, this is the least value you can see, and it is nothing but the vertex. So at x is equal to minus b by 2a, and the minimum value is 4ac minus b square by 4a. Suppose a is less than 0, then the parabola is in the reverse shape, and here this will become as vertex, and this is what v, and x is equal to minus b by 2a, and this is what. So these are the diagrammatic representations for maximum as well as minimum, and you can see different cases are there, but it's all enough from understanding this. సో మనకి ఇచ్చినటువంటి వర్గ సమాసానికి గరిష్టం ఉంటుందా కనిష్టం ఉంటుందా ఎలా ఉంటుంది ఎలా కనుక్కోవాలి అనే దానికోసం మనం ఫస్ట్ ఇయర్లోంచి మ్యాక్సిమా మినిమా గరిష్ట కనిష్ట విలువలు అనే టాపిక్ నుంచి ఇచ్చిన ఫంక్షన్ని ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని తీసుకుందాం. ఫస్ట్ డెరివేటివ్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ డెరివేటివ్ 2x, సో 2ax. bxకి డెరివేటివ్ కడితే dx బై dx 1 అయిపోయింది కాబట్టి ప్లస్ bc కాన్స్టెంట్ డెరివేటివ్ 0. మళ్ళీ డిఫరెన్షియేట్ చేసినట్లయితే ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2a dx బై dx 1 అయిపోయింది, bకి డెరివేటివ్ 0. మొట్టమొదటి నియమాన్ని అనుసరించి మ్యాక్సిమం గరిష్ట లేదా కనిష్ట విలువకు ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని తీసుకుంటే 2ax ప్లస్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఇక్కడి నుంచి x ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ b బై 2a. సాధారణంగా మనం మ్యాక్సిమం మినిమం గరిష్ట కనిష్ట తెలుసుకుంటాం కోసం ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ మీద ఆధారపడతాం. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2a, ఇది ఎక్కడ ఎక్స్ మీద ఆధారపడే లేదు, ఇది ఏ మీద మాత్రమే ఆధారపడి ఉంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ రెండు సందర్భాలు ఉన్నాయి, ఏ 0 కాదు కాబట్టి ఒకటి ఏ ధనాత్మకం ఏ పాజిటివ్, దెన్ ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ పాజిటివ్ అయిపోయింది. ఇది ధనాత్మకమైందంటే ఇచ్చినటువంటి ఫంక్షన్కి ప్రమేయానికి కనిష్ట విలువ ఉంటుంది, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి బై 2a దగ్గర. మరి కనిష్ట విలువ ఎంత అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి బై 2aని ఇచ్చినటువంటి సమాసంలో ప్రతిక్షేపించి సూక్ష్మీకరించినట్లయితే 4ac మైనస్ బి స్క్వేర్ బై 4a. అలాగే కేస్ 2 ఏ లెస్ దాన్ 0 అని తీసుకున్నట్లయితే ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ ఏ నెగిటివ్ కాబట్టి ఇది నెగిటివ్ అయిపోయింది, ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ 0. ఎప్పుడైతే ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ 0 అంటున్నామో ఆటోమేటిక్గా ఇచ్చినటువంటి ప్రమేయానికి గరిష్ట విలువ ఉంటుంది, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి బై 2a దగ్గర. అలాగే గరిష్ట విలువ సేమ్ ఇక్కడ ఏదైతే మనం వర్కౌట్ చేశామో అదే విలువ. కాబట్టి ఈ పరాబలా ఆల్వేస్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి అనేటువంటి వర్గ సమాసము ఎల్లప్పుడూ ఒక పరావలయాన్ని సూచిస్తుంది. ఇక్కడ ఏ పాజిటివ్ ఏ ధనాత్మకం అని తీసుకున్నట్లయితే ఆ పరావలయాన్ని ఇక్కడ గమనించవచ్చు. దీన్నే మనం వర్టెక్స్ శీర్షము అంటాం. ఈ శీర్షము మైనస్ బి బై 2a కామా 4ac మైనస్ బి స్క్వేర్ బై 4a, ఇది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి బై 2a. ఈ రేఖ దృష్ట్యా ఈ పరావలయం సౌష్ఠవము.
అదే సందర్భంలో ఏ నెగిటివ్ అయినట్లయితే ఆ పరావలయాన్ని మీరు గమనించవచ్చు, అది పైన కింద నుంచి పైకి ఉన్నట్లుగా ఉంటుంది. దీనికేమో ఇది గరిష్ట విలువ, ఇక్కడికి లోపలికి వెళ్తూ కొద్ది విలువలన్నీ తగ్గిపోతూ ఉంటాయి కాబట్టి దీనికి కనిష్టం ఉండదు, దానికి గరిష్టం ఉంటుంది. దీనికి గరిష్టం ఉండదు, దీనికి కనిష్టం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా విద్యార్థులు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం, ఈ గరిష్టము కనిష్టము అనేటువంటివి x² యొక్క గుణకం మీద మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటాయి. x² గుణకం ధనాత్మకమైతే కనిష్టము, x² గుణకం రుణాత్మకమైతే గరిష్టము. కనిష్ట విలువ ఎక్కడ? -b/2a దగ్గర. కనిష్ట విలువ ఎంత? 4ac - b²/4a. ఈ కనిష్టానికైనా గరిష్టానికైనా సూత్రం మారదు. ఇక్కడ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం, కనిష్టము గరిష్టము అనేటువంటివి x² యొక్క గుణకం మీద మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటాయి, సూత్రం అనేటువంటిది మారదు. ఈ విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. లెట్స్ కమ్ టు ఎక్సర్సైజ్ 3b. Exercise 3b, question number 1. If the quadratic equations ax² plus bx plus c is equal to 0, comma ax² plus 2cx plus b is equal to 0, have a common root, then show that have common root, show that a plus 4b plus 4c is equal to 0. ax² plus 2bx plus c is equal to 0 అనే వర్గ సమీకరణము మరియు ax² plus 2cx plus b is equal to 0 అనే వర్గ సమీకరణం ఉమ్మడి మూలమును కలిగి ఉన్నవి. షో దట్ a plus 4b plus 4c is equal to 0. And in the last class just we discussed a formula, and you can remember that formula. So c1a2 minus a1 c2 whole square is equal to a1 b2 minus a2 b1 into b1 c2 minus b2 c1. So we can do this one by using this formula also, by comparing a1 b1 c1 is equal to a 2b c, a2 b2 c2 is equal to a 2c b. So we can do this one using this formula, and you can have that solution in other books. So let's do another one. Or given equations are ax² plus 2bx plus c is equal to 0, comma ax² plus 2cx plus b is equal to 0. So let alpha be the common root. Since alpha is common root, alpha must satisfy both the equations. That is a alpha square plus 2b alpha plus c is equal to 0. Call this one as equation 1. A alpha square plus 2c alpha plus b is equal to 0. Call this one as equation 2. Now we eliminate alpha from 1 and 2. For that one, let's do 1 minus 2. So do the subtraction. A alpha square minus a alpha square plus 2b alpha plus c minus a alpha square plus 2c alpha plus b is equal to 0. Plus a alpha square minus a alpha square cancels. So 2b alpha minus 2c alpha, 2 alpha take common, then you can have b here and there minus c, and here also plus c minus b is equal to 0.
implies 2 alpha into b minus c is equal to, taking plus c minus p to that side, the signs will reverse and we can have b minus c. Therefore, alpha is equal to b minus c by 2 into b minus c. So b minus c cancel చేసినట్లయితే alpha is equal to 1 by 2. ఈ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2ని తీసుకెళ్ళి ఏదో ఒక సమీకరణంలో ప్రతిక్షేపించినట్లయితే ఫ్రమ్ 1 a into alpha square a by 4 plus 2b alpha 2b into alpha 1/2 plus c is equal to 0. 2 1s 2 2's cancel it. And multiply throughout the equation with 4, then we can have a plus 4b plus 4c is equal to 0. So this is another way of doing this problem. One, you can use this formula by comparing the given quadratic expressions with a1x square plus b1x plus c1 is equal to 0, as well as a2x square plus b2x plus c2 is equal to 0. This is one model, and this is another model. That's what I have taken now. By let alpha be the common root, and of course I eliminated here, and I find the value of alpha, and alpha we got 1/2. You substitute alpha in any one of these two equations, you can get the same answer. A plus 4b plus 4c is equal to 0. ax square plus 2bx plus c is equal to 0 మరియు ax square plus 2cx plus b is equal to 0 అనే వర్గ సమీకరణాలు ఉమ్మడి మూలాన్ని కలిగి ఉన్నవి. అయితే a plus 4b plus 4c is equal to 0 అని నిరూపించడం అని ఇవ్వడం జరిగింది. ఒకటి ఈ లెక్కని మనం ఇంతకుముందు ఉమ్మడి మూలం ఉండటానికి ఒక సూత్రం చెప్పాం. సో c1a2 minus a1c2 whole square is equal to a1b2 minus a2b1 to b1c2 minus b2c1. ఆ సూత్రం ప్రకారం చేయొచ్చు. ఇచ్చిన దాన్ని సమీకరణాన్ని a1 x square plus b1x plus c1 is equal to 0తో పోల్చినట్లయితే a1 బదులుగా a2 b1 బదులుగా 2b c1 బదులుగా c ఆ విలువలను ఇక్కడ ప్రతిక్షేపించేయచ్చు, లేదా ఇక్కడ రెండో పద్ధతి చెప్పడం జరిగింది. సో ఇచ్చినటువంటి సమీకరణాలకి ఉమ్మడి మూలం ఉంది అని ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి ఉమ్మడి మూలాన్ని నేను ఆల్ఫా అని తీసుకున్నాం. మూలము అంటున్నాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆల్ఫా సమీకరణాలను సంతృప్తిపరిచి తిరగాలి. ఎక్స్ బదులు ఆల్ఫా రాయటం జరిగింది. ఏ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ 2b ఆల్ఫా ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, అలాగే ఏ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ 2c ఆల్ఫా ప్లస్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. 1 2 సమీకరణాలను సబ్ట్రాక్షన్ చేద్దాం. చేసినట్లయితే ఏ ఆల్ఫా స్క్వేర్ మైనస్ ఏ ఆల్ఫా స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయినాయి. 2b ఆల్ఫా మైనస్ 2c ఆల్ఫా నుంచి ఆల్ఫా కామన్ తీసినట్లయితే 2 ఇంటూ 2 ఆల్ఫాని కామన్ తీద్దాం. ఇక్కడ b అక్కడ మైనస్ c, అలాగే ఇక మిగిలినటువంటి కాన్స్టెంట్స్ c మైనస్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఈ ప్లస్ c మైనస్ bని అవతల తీసుకున్నట్లయితే అది b మైనస్ c కింద గుర్తులు మారినాయి. ఇప్పుడు మనకు ఆల్ఫా కావాలి. ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు b మైనస్ c బై 2 ఇంటూ b మైనస్ c, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2. ఈ 1/2 సమీకరణం 1లో ప్రతిక్షేపించాం. సో ఆల్ఫా స్క్వేర్ అంటే 1/2 హోల్ స్క్వేర్ 1/4 2 ఇంటూ b ఇంటూ 1/2 ప్లస్ c. రెండో పదంలో 2 2 కొట్టివేయడం జరిగింది. ఇరువైపులా 4 చేత గుణించగా a ప్లస్ 4b ప్లస్ 4c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 మనకు కావాల్సిన నియమం లభించింది. సో కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లంని సూత్రం ఉపయోగించైనా చేయవచ్చు, లేదా ఈ పద్ధతిలో అయినా చేయవచ్చు. సెకండ్ వన్, ఇఫ్ x square minus 6x plus 5 is equal to 0, x square minus 6x plus 5 is equal to 0, and x square minus 12x plus p is equal to 0 have a common root, have a common root, find p, then find p. So again you can see that word common root.
So whenever you are listening that word common root, we can do that problem by using this formula. Again, by comparing here the first one with a1x square plus b1x plus c1 is equal to 0, we can have a1 is equal to 1, b1 is equal to minus 6 and c1 is equal to 5, and correspondingly there a2 is equal to 1, b2 is equal to minus 12, c2 is equal to p. By substituting all these values, you can get that problem R. Given equations are so x square minus 6x plus 5 is equal to 0 and x square minus 12x plus p is equal to 0. Equation 1, equation 2, let's call. Now equation 1 is a direct quadratic equation, we can solve that one. X square minus 6x plus 5 is equal to 0. So 5 can give factors, 5 ones are 5. And here you can see minus 6, minus 5, minus 1. Now right here implies x square minus 5x minus x plus 5 is equal to 0. Taking x common, x minus 5 minus 1 common, x minus 5 is equal to 0. So x minus 5 into x minus 1 is equal to 0. Therefore, x is equal to 5 or 1. Now these two are having a common root. So that common root may be 5 or that common root may be 1. Since 1 and 2 have common root, then at x is equal to 5 from 2 we use equation 2. So 5 square 25 minus 12 into 5 60 plus p is equal to 0. So 25 minus 60 minus 35, taking the side p is equal to 35. Next, at x is equal to 1 from 2. So again substituting this one. So 1 minus 12 plus p is equal to 0 and p is equal to 11. 1 minus 12, that is equal to minus 11, taking the side p is equal to 11. This is one model and you can use that formula to do that problem also. So x square minus 6x plus 5 is equal to 0 మరియు x square minus 12x plus p is equal to 0 అనే సమీకరణాలు ఉమ్మడి మూలాన్ని కలిగి ఉన్నవి. అయితే p విలువ కనుక్కోండి అని ఇవ్వడం జరిగింది. మళ్ళీ సూత్రాన్ని ఉపయోగించి లెక్కన చేయవచ్చు. ఇచ్చినటువంటి సమీకరణాలని స్టాండర్డ్గా ఉన్న ప్రామాణిక సమీకరణాలతో పోల్చినట్లయితే a1 is equal to 1, b1 is equal to minus 6, c1 is equal to 5. అక్కడ రెండో సమీకరణంలో a2 is equal to 1, b2 is equal to minus 12, c2 is equal to p. అలా ఈ సూత్రాన్ని ఉపయోగించేయచ్చు. లేదా ఇక్కడ ఇంకో పద్ధతి చెప్పడం జరిగింది. ఇచ్చినటువంటి సమీకరణాలు x square minus 6x plus 5 is equal to 0, x square minus 12x plus p is equal to 0. ఇది మామూలు వర్గ సమీకరణం, దాన్ని సాధించడం మనకి తెలుసు కాబట్టి x square minus 6x plus 5 is equal to 0, కారణాంకాల పద్ధతిన 5 1 5, మైనస్ 6 ప్లస్ 5 కాబట్టి మైనస్ 5 మైనస్ 1 అని తీసుకుంటాం జరిగింది. ఇక్కడ నుంచి xకి 2 విలువలు వచ్చినాయి. సో ఈ రెండింటికి ఉమ్మడి మూలం ఉంది కాబట్టి ఆ ఉమ్మడి మూలం 1 అయినా కావచ్చు 5 అయినా కావచ్చు. కాబట్టి 1 మరియు 2లో ఉమ్మడి మూలాన్ని కలిగి ఉన్నవి కనుక x is equal to 5 సమీకరణం 2లో ప్రతిక్షేపించినప్పుడు 5 స్క్వేర్ 25 మైనస్ 12 ఇంటూ 5 60 ప్లస్ p is equal to 0, 25 మైనస్ 60 మైనస్ 35, కుడి చేతి వైపు తీసుకెళ్ళినట్లయితే 35. x is equal to 1 రెండో విలువను ప్రతిక్షేపించినట్లయితే సమీకరణం 2 నుంచి 1 మైనస్ 12 ప్లస్ p is equal to 0. సో p is equal to 11. Next.
Question number 3, a similar one. A, x square minus 6x plus 5 is equal to 0, and x square minus 3ax plus 35 is equal to 0 have a common root, find A. Okay, a similar question which is on the board, you can see, and again you can do this one using that formula, and we can do in the same manner we can do that one. So solution, given equations are x square minus 6x plus 5 is equal to 0, and x square minus 3ax plus 35 is equal to 0. Let's call as equation 1 followed by equation 2. Now solving 1. So solving 1, x square minus 6x plus 5 is equal to 0. 5 ones minus 5 minus 1. Then x minus 1 into x minus 5 is equal to 0 కింద రాయొచ్చు. దీని నుంచి x is equal to 1 or 5. Now using the condition, since 1 and 2 have common root, put x is equal to 1 in equation 2. Then by writing x is equal to 1 in equation 2, we can have 1 square 1 minus 3a into 1 plus 35 is equal to 0. So 1 plus 35 is 36, minus 3a is equal to minus 36. So minus cancel చేద్దాం, 3 ones 3 12s, a is equal to 12. Next, put x is equal to 5 into then, so 5 square, so 25 minus 3 into a into 5, 15a plus 35 is equal to 0. So 25 plus 15, 60, taking to that side, minus 15a is equal to minus 60, and 15 ones 15 fours, a is equal to 4. Therefore a is equal to 4, 12. So a similar problem which is on the board. X square minus 6x plus 5 is equal to 0 మరియు x square minus 3ax plus 35 is equal to 0 అనే సమీకరణాలు ఉమ్మడి మూలాన్ని కలిగి ఉన్నవి, ఏ విలువ కనుక్కోండి అని ఇవ్వడం జరిగింది ప్రశ్న. సో దీన్ని ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉన్న విధంగా సూత్రాన్ని ఉపయోగించి చేయవచ్చు. ఇక్కడ a1 అంటే 1, b1 అంటే -6, c1 అంటే 5, అలాగే a2 అంటే 1, b2 అంటే -3a, c2 అంటే 35. లేదా దత్త సమీకరణాలు x స్క్వేర్ మైనస్ 6x ప్లస్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, x స్క్వేర్ మైనస్ 3ax ప్లస్ 35 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఈ వర్గ సమీకరణాన్ని మనం కారణాంకాల పద్ధతిని సాధిద్దాం. సో x స్క్వేర్ మైనస్ 6x ప్లస్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దీనికి సో 5 -1 రాసినట్లయితే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 లేదా 5. ఇప్పుడు xకి మొదటి సమీకరణానికి 2 మూలాలు ఉన్నాయి. 1, 2 సమీకరణాలు ఉమ్మడి మూలాన్ని కలిగి ఉన్నాయి కాట ఉమ్మడి మూలం 1 అయినా కావచ్చు లేదా 5 అయినా కావచ్చు. కనుక x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1ని సమీకరణం 2లో ప్రతిక్షేపిద్దాం. x బదులు 1 రాసినట్లయితే 1 స్క్వేర్, సో 1 minus 3a into 1 plus 35 is equal to 0, minus 3a is equal to 36, taking to that side minus 36, a is equal to 12. అదే విధంగా
Put x is equal to 5 in equation 2. ఈసారి x is equal to 5 ప్రతిక్షేపించినట్లయితే 5 square 25 minus 3 into 5 15 and 25 plus 35 plus 60 అవతల తీసుకున్నట్లయితే minus 60. సో 15 టేబుల్స్ క్యాన్సిల్ చేసినట్లయితే a is equal to 4. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏకి 2 విలువలు వచ్చినాయి. a is equal to 4 ఒకటి, a is equal to 12 ఒకటి. Next, question number 4. If the equations x square plus ax plus b is equal to 0, comma, x square plus cx plus d is equal to 0, have a common root and first equation has equal roots. First equation has equal roots. Show that 2 into b plus d is equal to ac. 2 into b plus d is equal to AC. So observing here, we are given two conditions. The first condition is both are having a common root, and most importantly first equation is having equal roots. Then we are asked to prove that 2 into b plus d is equal to AC. Again you can use the same formula to do that one, so you follow that one. We will go with the second one. Given equations are x square plus c ax plus b is equal to 0, comma, x square plus cx plus d is equal to 0. Let alpha be common root. Alpha be common root. Then alpha square plus a alpha plus b is equal to 0, equation 1. Alpha square plus c alpha plus d is equal to 0, equation 2. So we used condition 1, that is both the equations are having a common root, so alpha is the common root. Now let's use the second condition also. First equation has equal roots. Since one has equal roots, so already we said that alpha is one root to this one. Then the roots are alpha as well as alpha, because we said here alpha is already a root and the two roots are equal, then hence both are alpha and alpha. Now write here sum of the roots, alpha plus alpha is equal to minus b by a, and product of the roots alpha into alpha is equal to c by a. So alpha plus alpha, 2 alpha is equal to minus a, alpha square is equal to b. Again alpha is equal to minus a by 2, and here alpha square is equal to b. So using in 2, by substituting these values in equation 2, we can have, in the place of alpha square we can write b, and c into alpha, so c into minus a by 2,
plus d is equal to 0. Multiply throughout the equation with 2. 2b minus ac plus 2d is equal to 0. So taking the AC, then 2 into b plus d is equal to AC, which is the required condition. x square plus ax plus b is equal to 0 అనే సమీకరణము, x square plus cx plus d is equal to 0 అనే సమీకరణము ఉమ్మడి మూలాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. మరియు మొదటి సమీకరణం సమానమైన మూలాన్ని కలిగి ఉంది. అయితే 2 ఇంటూ బి ప్లస్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసీ అని నిరూపించండి అని చెప్పడం జరిగింది. సో ఫార్ములా ఉపయోగించవచ్చు, లేదా ఇచ్చినటువంటి రెండు సమీకరణాలకి ఆల్ఫా ఉమ్మడి మూలకం అనుకున్నట్లయితే ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. కానీ సమీకరణం ఒకటికి సమానమైన మూలాలు ఉన్నాయి. ఒక మూలం ఆల్రెడీ ఆల్ఫా అన్నాం కాబట్టి రెండో మూలం కూడా ఆల్ఫానే. ఇప్పుడు మూలాల మొత్తము మైనస్ బి బై ఏ, మూలాల లబ్ధము సి బై ఏ. ఇక్కడి నుంచి ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఏ బై 2, ఆల్ఫా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి. ఈ రెండింటిని తీసుకెళ్ళి సమీకరణం 2లో ప్రతిక్షేపించినట్లయితే ఇరువైపులా 2 చేత గుణించండి. మైనస్ ఏసీని అటు తీసుకెళ్ళినట్లయితే 2 ఇంటూ బి ప్లస్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు AC. So this is the solution for this problem. So further we shall discuss the remaining in the next coming classes. Then thank you all for watching.